Today, we will move on with the next lesson, that is Unit 13, Structural Organization of Animals. In this lesson, we'll learn about two organisms. The first one is leech and the second one is rabbit. Okay, so leech is actually an example of Annelida category, which is an invertebrate. அதாவது leech வந்து annelid variety கூட சேர்ந்தது. They do not have a backbone. And rabbit belongs to mammalian category and they have backbone, they are vertebrates. So in lower classes we must have learned சின்ன கிளாஸில் படிச்சிருப்போம் அனிமல் கிங்டம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆர்ஹெச் வைட்டக்கரோட 5 கிங்டம் கிளாசிஃபிகேஷன் மொனேரா புரோட்டிஸ்டா ஃபங்கை பிளான்டே அண்ட் அனிமேலியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த அனிமேலியா கிங்டமில் வேர்டபிரேட்ஸில் உள்ள ஒரு எக்ஸாம்பிளும் இன்வெர்டபிரேட்ஸில் உள்ள ஒரு எக்ஸாம்பிளும் தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம். ஓகே, ஸோ in those things, okay, so we'll be learning about external morphology of leech and rabbit, and along with that you'll be learning about the anatomy, that is organ and organ systems also. So you'll be learning morphology and anatomy. So in this video you will learn about the external morphology of leech. ஓகே, அதாவது அப்பியரன்ஸ் வெளிப்படையாக பார்க்கும்போது அதோட ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறது தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். Okay, so before moving further, we'll move on with the taxonomic position. So first, Indian cattle leech. Okay, so its zoological name is Hirudinaria granulosa. ஓகே, நம்ம இப்போ இந்த லெசனில் படிக்க போகிறது இந்தியன் கேட்டில் லீச்சை பற்றி. அதோட ஜுவாலஜிக்கல் நேம் வந்து ஹிருடினேரியா கிரானுலோசா. ஸோ டாக்ஸானமிக் பொசிஷன், ஸோ லோவர் கிளாஸில் டாக்ஸா அப்படின்னு படிச்சிருப்போம். தட் இஸ் கிங்டம், ஃபைலம், கிளாஸ், ஆர்டர், ஃபேமிலி, ஜீனஸ், ஸ்பீஷியஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஆர்டர் படிச்சிருக்கோம். ஓகே, அதில் ஸோ கிங்டம் ஆல்ரெடி வி ஹவ் சீன் கிங்டம் அனிமேலியா. ஸோ ஃபைலம் லீச் பிலாங்ஸ் டு ஃபைலம் அனாலிடா. அனலிடா அப்படிங்கிறதுல வந்து மெட்டாமெரிக்கலி செக்மெண்டட் வார்ம்ஸ் வில் பி தேர். ஸோ மெட்டாமெரிக்கலி செக்மெண்டட் அப்படின்னு சொன்னால் you can see the segments, okay, identical segments or the organs repeating again and again. So repetition of organs and tissues at intervals along the body. உடம்பு ஃபுல்லாக அதோட ஆர்கன்ஸ் வந்து ரிப்பீட் ஆகிட்டே இருக்கும், ஒரே மாதிரி இருக்கும். அதை வந்து மெட்டாமெரிக்கலி செக்மெண்டட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ இட் பிலாங்ஸ் டு கிளாஸ் ஹிருடினியா. Hirudinea includes hermaphrodites. Hermaphrodites in the sense, so both male and female reproductive organs are present in the same organism. It may be aquatic or terrestrial, and it is parasitic. Parasitic in the sense they depend upon other organism for their food. அதாவது ஒட்டுண்ணிகள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் தமிழில். மற்ற ஆர்கானிசம்லேருந்து ஃபுட்டு அப்சர்வ் பண்ணி வாழ்கிறதையெல்லாம் parasitic கேட்டகரியில் கொண்டு வருவோம். So order is Gnathodelida. So Gnathodelida includes organisms which lack proboscis. Proboscis in the sense, so external sucking organ. For example, elephant ஓட ட்ரங்க்கு, ஆன்டீட்டர் பார்த்துருப்பீங்க, மஸ்கிட்டோஸ்க்கு சக்கிங்க்கு ஆர்கன்ஸ் இருக்குது. ஸோ இதை தான் ப்ரோபாசஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ தீஸ் ஆர்கானிசம்ஸ், தட் இஸ் க்னாப்தோப்டெலிடாவில் இருக்கிற ஆர்கானிசம்ஸ்க்கு ப்ரோபாசஸ் இருக்காது. ஸோ தே ஹாவ் 2 or 3 டூத் சிட்டினஸ் ஜாஸ். ஸோ மவுத்தில் வந்து நம்மளுக்கு எப்படி அப்பர் ஜா லோவர் ஜா இருக்கோ அதே மாதிரி இந்த க்னாப்தோப்டெலிடாவில் இருக்கிற ஆர்கானிசம்ஸுக்கு சிட்டின் அப்படிங்கிற லேயர்னால் செய்யப்பட்ட ஜாஸ் இருக்கும். ஸோ தே மே பி டூத். ஓகே, ஸோ ஜீனஸ் இஸ் ஹிருடினேரியா அண்ட் ஸ்பீஷீஸ் இஸ் கிரானுலோசா. நெக்ஸ்ட் வில் சி அபவுட் தி ஹேபிட் அண்ட் ஹேபிடேட். ஹேபிட் அப்படின்னு சொன்னால் அதோட பழக்க வழக்கம்னு சொல்லலாம். ஹேபிடேட் த லிவிங் பிளேஸ், அது எங்கே வாழுது அப்படிங்கிறது. ஸோ யூ கேன் ஃபைண்ட் திஸ் இந்தியன் கேட்டில் லீச் இன் இந்தியா, பங்களாதேஷ், பாகிஸ்தான், மியான்மர் அண்ட் ஸ்ரீலங்கா. So learn this for your 1 mark or 2 mark question. So எங்கே இருக்கும் you can remember this with short form IBPMS. So MS தோனி விளையாடும் போது so you will be having your high BP. So remember like that IBPMS. So it is about India, Bangladesh, Pakistan, Myanmar and Sri Lanka. So you can see them in freshwater ponds. Okay, freshwater pondsல, லேக்ஸில், ஸ்வாம்பி ஏரியாஸ் அண்ட் ஸ்லோ ஸ்ட்ரீம்ஸில் பார்க்கலாம். ஸ்லோ ஸ்ட்ரீம்ஸ் அப்படின்னு சொன்னால் மெல்லிய நீரோடை அப்படின்னு சொல்லுவோம். ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக ரன் ஆகாத ஸ்ட்ரீம்ஸில் யூ கேன் see them. And they are ectoparasite. Ectoparasite means they attach to the body of the host. Host அதாவது எங்கேருந்து ஃபுட் எடுக்குதோ அந்த ஹாஸ்டோட பாடிக்கு வெளியவே இருக்கும், உள்ளே ஆகாது. அதனால் எக்டோ மீன்ஸ் அவுட் சைட். எக்டோபாரசைட். ஸோ they feed on the blood of fishes, frogs, cattle and also humans. So they are sanguivorous. The blood sucking organisms, we used to call them as sanguivorous. So these are the habit and habitat of Indian cattle leech. So now we'll see about the external morphology. External structure எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம். So we will be seeing them under these 5 side headings. So first one is shape and size, coloration, segmentation, suckers and external verges. The first one, shape and size. So you can see this picture, it is very soft. It is vermiform. Vermiform means worm like, புழு மாதிரி அப்படின்னு சொல்கிறது. It is its body is
elongated, okay, and it is segmented. You can see numerous lines, so their body is segmented. So normally they are ribbon shaped when extended. So you can see elongate or extend they look like a ribbon, and when they are contracted they look like a cylinder. So contract cylinder மாதிரி இருக்கும். So average length is 35 centimeters. So learn all these things for a 1 mark question. Okay, so next we will move on with the coloration. So dorsal surface is olive green, so whereas ventral surface is orange yellow or orange red. So dorsal இந்த மேல இருக்கிற surface dorsal அப்படின்னு சொல்லுவோம், which is olive green. So ventral surface, so ventral surface is orange yellow or orange red in color. Okay, so remember these two terms. dorsal அப்படிங்கிறது மேலே இருக்கிற பார்ட்டு, ventral அப்படிங்கிறது அடியில் இருக்கிற பார்ட். Okay, so segmentation. Next one is segmentation. So metamerism is seen. So metamerism, already we have seen that. So metamerism means, so the organs or organ systems will be repeating again and again. So totally 33 segments are found. So Leech or total segments on the 33, or body is divided into 33 segments. They are arranged one behind the another. ஒன்னுக்கு பின்னாடி ஒன்று arrange ஆயிருக்கும். So each segment, so இது segment அப்படின்னு சொல்லுவோம். Each segment is superficially divided into numerous rings or annuli. Okay, so ஒவ்வொரு segment, for example, so you can see this picture. Okay, so segment அப்படிங்கிறது this is one segment and this is another segment. So this is another segment. இப்படி segment வரும். So in between each segment you can see ring like structures, and these are called as annulus. Okay, so temporary clitellum is seen. So you can see in this picture, in the swelling மாதிரி இருக்கிற part வந்து called as clitellum. இந்த clitellum வந்து it is found only during the breeding season. So இந்த clitellum வந்து actually என்ன அப்படின்னு சொன்னால், it is a glandular swelling. ஒரு gland வந்து enlarge ஆகிருக்கும். ஸோ டு ஃபார்ம் அ cocoon. ஓகே, ஸோ எக்கு ஃபர்டிலைசேஷன் முடிச்சதுக்கப்புறம் எக் லே பண்ணுற ஸ்டேஜில் மட்டும் இந்த கிளைட்டலம் ஃபார்ம் ஆகிருக்கும். இந்த கிளைட்டலம் வந்து இட் வில் பி ஃபார்ம்டு ஃப்ரம் 9th to 11th segment alone, and this is temporarily formed only during the breeding season. So next we will see about the receptors. Okay, so receptors அப்படின்னு சொன்னால் சென்ஸ் ஆர்கன்ஸ்னு சொல்லலாம். ஸோ ஐஸ் வந்து டோட்டலி 5 pairs are seen. ஸோ in the first 5 segments of the dorsal side. ஸோ டார்சல்னால் மேலே இருக்கிற பகுதின்னு நான் ஃபஸ்ட்டே சொல்லியிருந்தேன். ஸோ டார்சல் சைடில் you can see 5 pairs of eyes. Okay, again remember, so this is the 4th segment and this is the 5th segment, because the one behind in the center is actually the annulus. Okay, so eyes வந்து 5 pairs in the first 5 segments. Second one is about receptors or sensory projections. Receptors வந்து 2 types. So first one is annular receptor and second one is segmental receptor. So you can see in this picture, so this is one segment and this is another segment. So in between there is a green line. Okay, so annular receptors are found in each annulus. ஒவ்வொரு annulusலையும் இருக்கிறது annular receptorன்னு சொல்கிறோம். Segmental receptors are found in the first annulus of each segment. ஒவ்வொரு செக்மெண்ட்லேயும் ஃபர்ஸ்ட் ஆனுலஸில் இருக்கிற receptor வந்து segmental receptorன்னு சொல்லுவோம். annular receptor வந்து it is found in all the annulus. So next one is about the sucker. So anterior sucker and posterior sucker is present. So anterior sucker is present in the anterior end. முன்னாடி இருக்கிற mouth partல இருக்கிறது anterior sucker. So it is ventral in position and it occupies the first 5 segments. So anterior sucker வந்து first 5 segmentsல இருக்கும். It is used for 3 things. Okay, so one is feeding, for taking food, and second one is attachment, so attach ஆகிருக்கிற ஒரு substrateல, and third one is locomotion, for movement. Okay, the second one is posterior sucker. It is formed by the fusion of last 7 segments. So students remember, anterior sucker is formed by the fusion of first 5 segments, whereas posterior sucker is formed by the fusion of last 7 segments. So its main work is attachment and locomotion. Okay, so feeding is done by the anterior sucker, whereas attachment and locomotion by both anterior and posterior sucker. Next we will see about the external apertures. Apertures means opening. So உடம்புல இருக்கிற சின்ன சின்ன openings என்னெல்லாம், இப்போ நம்மளுக்கு mouth இருக்குது, so we have openings, ears are there. So அதே மாதிரி இது external apertures பற்றி we are going to learn. So first one, mouth already we have seen in the middle of anterior sucker, ventral side. So this is dorsal view and this is ventral view. So ventral sideல in the middle of the anterior sucker you can see a
mouth. Okay, so anus is present in the mid dorsal side. Okay, you can see mid dorsal side la anus is present in the 26th segment. So totally 33 segments are there. 26th segment la you can see the anus. And third one is nephridopores. So nephridopores means that is related to the excretory system. So in our body we have kidneys and nephrons for excretory system, but inge வந்து nephrons are not well developed, but instead they we have nephridia. So nephridia, 17 pairs of nephridopores are found. Okay, they lie ventrally in the last annulus of each segment. அதாவது 6th segmentல இருந்து 22nd segment வரைக்கும் you can see 17 pairs of nephridopores. So they lie ventrally, ventral surface la you can see them. So fourth one is male genital pore, that is the male reproductive opening. So mid ventral, so mid center la, ventral side la, center la you can see them in the between second and third annuli of 10th segment. அதாவது 10th segmentோட second and third annulusக்கு நடுவில் male genital pore will be present. அதே சமயம் female genital pore again second and third annulus of 11th segmentல இருக்கும். Okay, so male genital pore in the second and third annuli of 10th segment. அதே மாதிரி female genital pore வந்து in the 11th segment. So remember, so this leech is a hermaphrodite. Hermaphrodite means both male and female reproductive organs are found in the same organism. So male genital pore and female genital pore are found in the same organism. So next we will see about the divisions of the body. So body is divided into 6 regions. So உடம்பு வந்து எப்படி நம்ம இன்செக்ட் எல்லாம் பார்த்தோம்னா head, thorax, abdomen அப்படின்னு சொல்லி பிடிக்கிறோம். அதே மாதிரி இங்கே leech body is divided into 6 regions. So first one, cephalic region. Cephalic means relating to head. Okay, so first to fifth segment is called as cephalic region. And second one is preclitellar region. Already we have seen clitellar region. So cocoon formation during breeding season it will be formed in 9th to 11th segment and we have seen. So and the clitellar region முன்னாடி இருக்கறனால so 6th, 7th and 8th segments are called as preclitellar region. Then you have clitellar region in 9th, 10th and 11th segment. Middle region is 12th to 22nd segment. Caudal means near the posterior end or tail அப்படின்னு சொல்றான், near the end part. Okay, so 23rd to 26th segment is caudal region, whereas posterior sucker last 7 segments, that is 27th to 33rd segment. So students learn this also, so then it may be asked in a 2 mark or 1 mark question. Okay, so next we will move on with the body wall. Okay, so இதுதான் வந்து transverse section எடுத்தா என்ன இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு we'll be seeing about the body wall. So the first one is outermost cuticle. So cuticle அப்படிங்கிறது ஒரு waxy coating மாதிரி, the shiningness is given only by the cuticle. So beneath cuticle, அதாவது inert cuticle, you can see epidermis. Okay, cuticle-க்கு உள்ள epidermis அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு layer இருக்கு, and below epidermis we have dermis. So it is formed of connective tissues. So you can see epidermis and dermis are present. So below dermis, so learn this also for a 1 mark. Dermis is made up of connective tissues. So below dermis we have a muscular layer. So muscles are of 2 types, circular and longitudinal muscles. Okay, dermisக்கு கீழ muscular layer இருக்கு, and below that muscular layer you have botryoidal tissues, so which fills the entire coelom around the gut. Coelom அப்படிங்கிறது வந்து fluid filled cavity. gut அப்படிங்கிறது it is related to alimentary canal. அதாவது alimentary canal சுற்றி ஒரு fluid filled cavity இருக்கும், அதை வந்து coelom அப்படின்னு சொல்லுவோம். இந்த coelom வந்து it is filled with botryoidal tissue. So body wall அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா a cuticle. So cuticle-க்கு கீழே அதாவது உள்ள வந்து epidermis இருக்கும், below epidermis dermis is present, then muscular layer includes circular and longitudinal muscles, and a botryoidal tissue layer is also found. And the last one in the external morphology is about locomotion. So movement, locomotion na movement, how they move. They move by 2 methods, looping or crawling movement and swimming movement. The first one, looping or crawling movement. So it is by the contraction and relaxation of muscles. So you can see this. So already we have seen both anterior and posterior suckers help in the locomotion. So first, you can see in this picture, that is the posterior sucker is attached and the anterior part is elongating. So then anterior part is fixed, okay, so to the substratum, and the posterior part is contracting. So again this will be continuing. இதுதான் வந்து looping or crawling movement. And second one is swimming movement. So they perform undulating movement in water. Undulating means wave like pattern. Snakes எல்லாம் மூவ்கிறது அந்த மாதிரி. So
wave-like pattern will be followed. So this is also a book back question. So locomotion is by looping or crawling movement and swimming movement. Learn this also thoroughly. Undulating movement. Okay. So children, that's all about the external morphology of leech. Okay. So till now we have learnt about the external structure பார்த்தா எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம். So learn the biological name also. That is filled in area granulation. Okay. Thank you.